Welcome back to Natural Language Learning. Let's continue learning Ukrainian. The last couple of days I've been adding more words to this list. I've got 25 pages I think now. That makes a total of 1,203 not words, sentences rather. Like I told you the previous couple times, I click here, let it play, switch the sound off, and let it play in the background to accumulate sentences, because learning new items and then reviewing them as you're meant to do with Glossica is painfully slow. So instead we'll do this. We'll just listen and read them as fast as we can. Then we'll do link mini stories. I've got, I don't know if you can see that, I've got 1,000 words now. I've been, again, speed reading this and listening to them. I download them, put them on my phone, listen to them over and over again, while I also read them. So I do half an hour to an hour a day of reading and listening, using Glossica, using Asimil, using Link, and then another hour or two of listening while I'm doing something else, like working out or going for a walk or cooking or doing things at home. If you get creative with it, you can get a lot of listening time on your own, just doing things. You could anything you need to do at home, you can do it while listening, and that is extremely helpful. Again, I'm a big believer in the input theory to learn a language. Lots of being exposed to the language, reading and listening, much more effective than studying grammar or vocabulary lists. However, instead of listening to podcasts, reading the news, or reading books, that kind of good stuff that we'll do eventually, that's the fun and interesting stuff. Instead of starting with that, I think it's much more effective to learn all the basics first by doing a lot of reading and listening with the basic sentences. So link mini stories, Glossica sentences, and the Asimil series of books are perfect for that. We read them and listen to them over and over again until we know all the basics, how the grammar of the language works, and all the basic words. Then you'll understand enough and you'll be able to listen to the radio, listen to podcasts, read books. You can use Link to read books. You can do that, but I would wait until month 2 or 3 for that. First month or month and a half should be just powering through the Link mini stories. And not once. You should do the whole series of mini stories 2-3 times. Same for Asimil, same for these sentences. The first time I recommend just reading and listening as fast as you can. Second time you can do listen and repeat. You can read aloud. And the third time should be, especially with the Asimil series, the third time should be taking the translation and trying into English or into your own language, whatever it is, and translating. So looking here and trying to translate it into Ukrainian, then compare it to the original. That should be. This is not perfect for that because it's not the best thing for that because it's the English text is small here and Ukrainian is bigger. In something like Asimil is perfect for that because you've got the let's say the English here and then the Ukrainian here. So you look at the English part,
and sentence by sentence you read them and you try and say them in Ukrainian, and then you can immediately get feedback by looking to your left and reading the original. So you can try to say things in the language and get feedback, see where you made the mistakes, try again. But we'll get there. For now, we'll just do this. Lots of listening and repeating. This, as boring as it might be, it's very effective. I do this in front of my computer several times a day. I'm not showing all of it on camera, but I just do this. Як довго ти її знаєш? Я знаю її довго. Вона вже почала. Я зробив помилку. I click, listen, try to figure out what it means. If I don't, then I look at it. And that's it. So I try to understand just by listening. If that's too hard, then you can click and read while you're listening. And if even that it's too hard, so if you're listening and reading at the same time and you still don't get the meaning, because it's a difficult language and you don't have enough vocab yet, then you first look at the translation and then you listen and read. For me, Ukrainian is not that difficult because I know a decent amount of Russian and they're very similar. Ми чекаємо з 9 години. Вона в мене з квітня. Як довго в тебе є машина? Ми чекаємо вже 2 години. Вона пішла. Ви довго чекаєте? Моя тітка живе в Австралії вже 15 років. Ні, вони його вже бачили. Він йшов цілий день. Як довго йде дощ? Дощ йде вже годину. Я живу в Чикаго вже довгий час. Ми живемо в Парижі 6 років. Магда живе в Майамі 13 років. Вона була в Бразилії з понеділка. Я жив в цьому будинку 10 років. Як довго вона була в Бразилії? Вона прожила там усе її життя. Наталі в Бразилії вже 3 дні. Як довго вони були в Бразилії? Як довго вона була в Бразилії? Ми живемо там довго. Вона там вже 3 дні. Вона була в Бразилії 3 дні. Вона там з 7 години. Вона була там з понеділка. Він хворіє впродовж декількох днів. Ти її не бачив? Він один із найнудніших людей, котрих я колись зустрічав. Як довго він дивився телевізор? Він дивився телевізор з 5 години. Вони одружені вже 10 років. Вони одружені з 1999 року. Вона пішла спати. Як довго ти працюєш вчителем? Ти чув? Тео одружився. Як довго ти одружений? Як довго вони були одружені? Вони одружені 5 років. Усі білети були розпродані. Ти кажеш, ти підстригся, так? На минулій неділі Соня була в кінотеатрі. Ні, я щойно поснідав. Ти тільки що чув шум? Ні, він щойно пішов. So, we'll do this. Normally, I do this in batches of 4 to 5 pages in a row, and then I'll do something else. And I do it several times a day. If you space it out and you do it all around throughout the day, you're much more likely to remember it. Once you've listened to and read the same sentence 3 or 4 times, 3 or 4 days in a row, you will most likely remember it. I do it in front of my computer, maybe mornings and after lunch, and then evenings while I'm sitting on the sofa,
my girlfriend's watching something on TV or something like that, I'll review it on my phone again one more time in the evening. If you do this on repeat, if you do it super consistently, like mornings, afternoons, evenings, every day, you don't have to do much each time, like 5-10 minutes a session, but 3 sessions a day of this, and you will learn a lot of vocabulary very quickly. Тобі подобаються ці картини? Йому зламали ніс. Чим більше я думав про план, тим менше він мені подобався. Хто тебе вчив водити? Ніхто не зробив нічого з того, про що я просив. Тобі не треба було вставати так рано. Тобі не обов'язково було вставати так рано. Я вчора спік торт. Тобі сподобався фільм? На 8:45 вона мила машину. Мене покусала собака декілька днів тому. Я був покусан собакою декілька днів тому. Як довго йому довелось чекати? Крісу довелось чекати дуже довго. Нам треба було сплатити велику суму. Мені довелось чекати автобус аж півгодини. Скільки вам треба було сплатити? Я не знав, що це був такий довгий шлях. Все, що тільки можливо, пішло не так. Вони повинні були бути обережними. Музика була настільки гучною, що її можна було почути здалеку. Тому не зміг доїсти вечерю. Ні, її не було в крамниці. В ньому не було грошей. Навіть не привітали. Ми не витратили багато грошей. Погода була не дуже хороша вчора. Він не йшов додому. Я вчора не ходив на роботу. Ні. Більшість студентів його не зрозуміли. Ні, вона не пішла на роботу. Ти зробив домашнє завдання? Ні, в мене не було часу. Я думав, ти казав, що він не прийде. Він не був людиною, яка зробила це. Я не сам пересунув піаніно. Я не чув, як ти увійшов. Що він сказав? Я не знаю, не слухав. Ти кажеш, це був чудовий курс, так? Вони сміялись не з тебе, а з твого жарту. Він не їхав на велосипеді. І не знав, що сказати. Yeah, sometimes that happens. You accidentally click on it and then to start again. But anyway. Ти кажеш, це був чудовий курс, так? Yeah, I think I already did those. Ти спізнився? Ні. Я не знав. Я не знав. Він не сказав ні слова за всю ніч. Я не знав про зустріч. Він не ніс парасольку. Тебе не було вдома минулої ночі. Вони були на вечірці? Ні, не були. Там не було відчинених магазинів. Нам не вистачило часу. Не було жодного автобусу. That makes a couple of them. Let's take a look at this. Evgeny is looking for a new job. Євгенові потрібна нова робота. Йому не подобається офісна робота. He doesn't like his office work. He wants a new... Він вважає свою роботу занадто нудною. Євген прагне до більш захопливої роботи. It's important to click Захопливої. on the... it's better to... Євген see- прагне до більш захопливої роботи. It's important to see the translation of the whole sentence, so you learn to think in whole sentences instead of word by word. But also on link is good to Занадто. Нудною. it's good to click on the words to add them to your list. I'll show you why later on. We'll do mnemonics and we'll memorize the entire list of vocab. That shouldn't be the main way of learning vocabulary, in my opinion, but it's a very useful tool. Є багато роботи в ресторанах. That's why I like this so much. It's sentences, like one after another, hundreds of them, and it's all. You know, if you learn single words, then you have to think a lot before you say a sentence, and you start thinking of the grammar and how do I conjugate this. While if you memorize hundreds of sentences, you just can say them without having to think. Також є багато роботи в магазинах. Євген не дуже добре вміє готувати. Але йому подобається шопінг і спілкування. And again, I like going fast with this.
Євген сподівається знайти роботу в магазині. Мені потрібна нова робота. Мені не подобається моя офісна робота. На мою думку, моя робота занадто нудна. Мені потрібна більш захоплива робота. I like going fast because we'll do several rounds of this. Like I said, first one, reading and listening, then reading aloud, listening and repeating, and so on. Я шукаю нову роботу в інтернеті. Є багато робочих місць у ресторанах. Також є багато робочих місць у магазинах. Я не дуже добре готую. Але мені подобається шопінг і спілкування. Я сподіваюся, що зможу знайти роботу в магазині. And we want to do the questions because it's same stuff over and over and over again, which is very good to remember things, but I'd rather have all that repetition while I'm listening and not waste time while I'm sitting here. Марко повертається з роботи додому. Okay. Повертається. He every day goes home in his car. За кермом своєї машини. Okay. Кермом. On the way there are a lot of cars. На дорозі багато інших машин. Інших. The road is Дорога переповнена. crowded. Переповнена. Marco Марко засмучений і злий. Засмучений, злий. Okay, that's not useful. Він вмикає радіо, щоб послухати новини. See, all this vocabulary is useful. Кілька пісень. Listens to some songs. Потім він слухає кілька пісень. Марку досі нудно і він утомився. Okay. Утомився. He thinks that Нудно. he'll buy a motorcycle instead of a car. Замість. Yeah. Марко думає, чи не купити мотоцикл замість машини. Very good, huh? Я їду додому з роботи. Я щодня їду додому на машині. На дорозі багато інших машин. На дорозі затори. It's theory. What's that? Затори. Traffic jam. Я засмучений і злий. Я вмикаю радіо, щоб послухати новини. Потім я слухаю пару пісень. Я втомився і мені досі нудно. На дорогах затори щодня. Я думаю, чи не купити краще мотоцикл. And that's it. And I'm gonna leave today because I have to go to the gym now. But yeah, stay tuned and let's continue listening and reading and doing all this good stuff and learning Ukrainian. If you want to learn another language, you can apply these same principles. Basically, do everything I'm doing now with our language, and as long as you stay consistent, I guarantee that you will improve quickly. If you want coaching in that language, email me, call me, whatever. You've got my contact details there. And yeah, thanks for watching, and see you next time.